Hello viewers and good evening. Welcome and thank you for joining me for Science TV Prime News. You are with me, Elvis Odhiambo, with my sign language interpreter, Tobias Omondi. On to our first item. The Democracy for Citizens Party leader and former Deputy President Rigathi Gachagua has now claimed that President William Samoei Ruto is building a hotel in Meru after acquiring the land recently. Gachagua was speaking in Meru County during the start of his 3-day tour in the region and has called on citizens to continue boycotting the luxurious hotel that he claims belonged to President William Ruto. He also criticized sections of members of parliament who he says were used to impeach him last year, and since that time the government has not changed in stopping abductions and increasing taxes on goods and services. Alitaka kugawanya mlima. Mimi singekubali kuungana na yeye akiua watoto. Number 2, alitaka kugawanya mlima. Ndio atukalie vile Moi atukalia miaka 24. Alitaka kutumia huyu soprano ati wa Meru wakae kando. Waembu wakae kando na Wakikuyu kando ndio atutawale. Tunaweza kubali? Nguvu yetu watu ya mlima ni kukaa tukiwa kitu kimoja. Ni kukaa tukiwa kitu kimoja. Sasa wewe Kasongo, kuliko utujengee barabara ya kupeleka kahawa kwa factory, ya kupeleka majani chai kwa factoria, ya kupeleka maziwa kwa dairy, wewe unajenga barabara ya hoteli yako na unafikiria Wameru ni wajinga ati tutakuja kukaa kwa hiyo hoteli yako. Kasongo wanyolewe sinyolewe? Ndio mnaona tumetoa kifua mbele, tukasema sisi tutaendelea mbele, wengine watafuata. Na tuko hapa niwaambie musistuke, maana musiogope, uoga hatutanunua, na hata kama hakuna wabunga tuko nao. Meru has no shortage of farm leaders that are patriotic, that can work day and night to liberate Meru and to liberate this country. William Orongo. Vijana, you are our future. Please, let me finish. You are our future. You are the future of this country. Kasongo ameunyima maisha. Anachukua madeni. Ile mtoto utazaa atakuwa na deni. Ametuweka kwa deni. Watoto hawako shule. Moving on, Kenya Kwanza leaders have now claimed that there is a plan by the opposition of inviting the Gen Z youths to stage protests all over the nation's major towns. Speaking during the events that were held in Nyamira and West Pokot counties, they urged that the plan is aimed to derailing the government projects in order to create unnecessary tension in the nation. The Speaker of the National Assembly was heard saying that the protests have caused losses to small business people whose property have been destroyed or stolen during the protests, leaving them with nothing to look at. Ako hapa na stoko yake 1,100, mnaleta furugu, vijana wanakuja, wananyakua yote wanaenda. Insurance hailipi, mambo ya fujo. So you have crippled somebody who has struggled so much to be somebody. Mimi nataka niwaambie, mwaka uliopita mwezi wa June tarehe 25, mnakumbuka maafa yaliyotokea Nairobi na uharibifu wa mali ya umma? Si mnakumbuka? Na the sponsors ama wafadhili wa ile fujo ya June last year ambao walikuwa kwa serikali, tukawafurusha ili waache siasa ya uchochezi, waache siasa ya umwagikaji wa damu na uharibifu wa mali. Hao ndio sasa wanapanga eti wiki ijayo wataendelea kupanga mambo ya fujo pale Nairobi. Washindwe wasishindwe? Washindwe wasishindwe? Not a single individual is going to lose life because of you. Not a single individual is going to lose business because of you.
Ile njama mmepanga next week, sisi hapa Borabu tunawaambia shetani afanye nini? Former Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i has called on Kenyan youths to ensure that they are registered as voters if they're the ones to make the change in the Kenya politics come the 2027 general elections. Speaking on Thursday night at the Jomo Kenyatta International Airport after his arrival from the United States, Matiang'i pleaded with the youth to make sure that they vote in the upcoming general elections of 2027. He encouraged them that registering as a voter is the main way to liberate this nation's economic crisis. It is alleged that Matiang'i is to campaign for presidency after resigning from the World Bank in America and now is back in the nation officially to join DCP party that is now held by former Deputy President Rigathi Gachagua. He has called for unity among all Kenyans. Moving on to other news. Police in Kasarani, popularly Mwiki Face, had lobbed tear gas to disperse crowds that were taking to the streets to protest the murder of an 18-year-old girl, Abigail Wanjiku, who was defiled and brutally murdered on Friday. Now, Wanjiku had sustained multiple stab wounds and head injuries that has made the residents take to the streets. The residents blocked roads, burnt car tires to demand an immediate justice for the teenager. The protesters kept increasing in number that made police to intervene with the protests. Mtoto amemaliza form 4 last year. Imagine huyo mtoto ametoka kupelekea mama yake chakula hapa kwa mama yake anauzaka hapa sausage hapa nje kwa barabara. Mtoto anatoka hapa saa 2 ya usiku kuletea mama yake chakula. Mtoto mdogo, mtoto hana shughuli na mtu. Nilikuwa nimemwambia niletee sweta kwa job. Sasa kuja tukaongea akaniambia akasema ataenda kwa nyumba. Nikamwambia ni sawa. Mimi nafunga job saa 5. Venye nirudi kwa nyumba nimpata kama amelazwa huko chini kama ameuawa. And finally, the young men that were hired by politicians to interrupt the protest demanding justice for the slain teacher and the blogger Albert Ojwang have confessed to how they were exploited by politicians to cause havoc and stop protesters by beating them. On Tuesday this week, goons joined hands with security officers to patrol the CBD to prevent protesters from entering the city by beating them with djembe sticks, chasing them away, those who had already entered the CBD. The protesters were also calling on the resignation on the Deputy Inspector General of Police, Eliud Lagat, instead of him stepping down to pave way for investigations. Pikipiki. Tukakutana wenzangu wanateremka. Kauza wanaenda hapo kaniambia twende. Tukaenda hapo kwa Kanjo. Hapo iko karibu na Freemason hapo. Kufika hapo kama dakika 10 hivi wakatuandika majina. Kidogo kidogo gari ikakuja fielder. Nimepepa mpini. Wakaanza kugawa watu hapo, lakini wakati wakigawa hivyo gari ilikuwa KBU white. Kuna petrol station iko pale.
Wapi? Hapo ndio tulikuja tukapatana. Unaona Raunda ya Uhuru Park. Ukiingia za uingia cooperative. Hizo area hapo. Kuja na watu wangu walikuwa 83. Watu wangu wa pande ya kwangu kwa. Kutoka Kidera. sio tukaenda hiyo tukapatiwa hadi tulipewa hadi fare. Tukaenda tukafika. Fare tulipatiwa juu tulikuwa watu wawili tulipewa 50-50. Tulipewa 100. Pesa sikuwa nimeidiwa do, tulikuwa tumebonga do. Lakini mtoto lingefai kwa ngiri 2. Mtu anakutajia mboka, anakuambia do ni after shughuli. After shughuli kiisha unampigia anambia bado sijaekewa. Sina ubaya na mmoja wenyu. Niko chini ya magoti yangu. Kofia pia nimewatolea majenzi. Sina ubaya. Naomba tu kama kuna mtu nimemkosea, tafuteni tu mahali kwa rozeni, munisamee. Halafu tarehe 25 inshallah tutashirikiana na And with that, we sum up our briefing. Thank you so much for staying tuned. Don't forget to follow us and share your feedback on our social media handles. That's Instagram, TikTok, and WhatsApp. You've been with me, Elvis Odhiambo, with my sign language interpreter doing the voicing, Tobias Omondi. Have a good evening and enjoy the rest of your programs. Good night.